ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைத்து சகஜயோகிகளுக்கும் யோகினிகளுக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கம். இப்பொழுது நாம் இந்த மையம் துவங்குவதற்கு தயார் செய்து கொள்வோம். நமது கவனத்தை நமக்குள்ளே எடுத்துச் செல்வோம். இப்பொழுது நாம் அனைவரும் கூட்டாக ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்வோம். நம் கவனத்தை சகஸ்திரார சக்கரத்தில் வைத்திருப்போம். இரண்டு உள்ளங்கைகளும் ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வைத்திருப்போம். எந்த ஒரு எண்ணங்கள் வந்தாலும் அதை ஸ்ரீ மாதாஜியிடம் சமர்ப்பித்து விடுவோம். தொடர்ந்து நாம் கவனத்தை உச்சந்திரையில் வைத்திருந்து 3 மகா மந்திரங்களை பாடல் ரீதியாக பாடி
பின்பு நாம் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தை உச்சரிப்போம். நமது வலது உள்ளங்கையை இதயத்தில் வைத்துக்கொண்டு மிக பணிவுடன் நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியை நாம் இதயத்திற்கு வரவழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எனது இதயத்துள் வாருங்கள். எனது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்த அனுமதி தாருங்கள். தங்களது மலர் பாதங்கள் எங்கள் இதயத்தை அலங்கரிக்கட்டும். தங்களது திரு பாதங்களை பூஜிக்க அனுமதி தாருங்கள். நான் பொலியான மாயில் கட்டுப்படாமல் இருக்க அருள் புரியுங்கள். உலக மாயிலிருந்து என்னை விடுவித்து உண்மையின் பக்கம் நிலை பெறச் செய்யுங்கள். எனக்குள் இருக்கும் ஆரவாரத்தையும் ஆர்ப்பரிப்பையும் நீக்குங்கள். தாயே, தங்களது திரு பாதங்களில் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க அருள் புரியுங்கள்.
தங்களது பரம பவித்திரமான திருப்பாதங்களை எனது இதயத்தில் தரிசிக்க அனுமதித்தார்கள். மெதுவாக 2 உள்ளங்கைகளும் மடிமேல் எடுத்து சென்று இப்பொழுது நாம் சமநிலை செய்து கொள்வோம். 2 உள்ளங்கைகளும் பூமி தாயில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நமது கவனம் பூமி தாயில் வைத்திருந்து, பூமி தாய், தயவு செய்து எங்களது சூட்ச்ம சரீரத்தில் இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளையும் தங்களுக்குள் ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சூட்ச்ம சரீரத்தை சமநிலை செய்து தாருங்கள். ஸ்ரீ பூமி மாதா மந்திரம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமஹ. நமது இடது உள்ளங்கை மடிமேல் எடுத்துச் சென்று ஸ்ரீ மாதாஜி நோக்கி வைத்திருந்து வலது உள்ளங்கையை பூமி தாயில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் இடது நாளில் இருக்கும் அனைத்து பாதாக்களையும் தோஷங்களையும் முற்றிலும் நீக்கி பூமி தாய்க்கு செலுத்தி விடுங்கள் தாயே. எங்களது இடா நாடியை முழுமையாக சுத்துகிறீங்கள். ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் மந்திரம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யை நமோ நமஹ. நமது வலது உள்ளங்கையை மடிமேல் எடுத்துச் சென்று இடது உள்ளங்கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்திருந்து நமது கவனத்தை பிங்கள நாடியில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது பிங்கள நாடியை முழுமையாக சுத்துகிறீங்கள். அதிகம் திட்டமிடுதல், அளவுக்கு அதிகமான வரும் எண்ணங்கள் அனைத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள். எங்களது வலது நாடியை குளிரச் செய்யுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹனுமான சாக்ஷாத் மந்திரம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹனுமான சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யே நமோ நமஹ. இரண்டு உள்ளங்கைகளும் மடிமேல் எடுத்துச் சென்று நம் கவனத்தை சுஷும்ன நாடியில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது சுஷும்ன நாடியை முழுமையாக சுத்துகிறீங்கள். எங்கள் கவனம் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருக்க வேண்டும். ஸ்ரீ மகாலட்சுமி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் மந்திரம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத்
श्री महालक्ष्मी साक्षात्, श्री गणेशा साक्षात्, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्ये नमो नमः. மெதுவாக நம் கவனத்தை மூலாதாரத்திலிருந்து மேலெடுத்து ஒவ்வொரு சக்கரங்களையும் தாண்டி சகஸ்ரா சக்கரத்திற்கு நம் கவனத்தை எடுத்து செல்வோம். கவனம் சகஸ்திராரம். மெதுவாக நாம் கண்களை திறந்து கொள்வோம். இப்பொழுது நாம் 2 பஜனை பாடல்களை அனைவரும் கூட்டாக சேர்ந்து பாடலாம். மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. எண்ணிக்கையில்லா தவறுகள் செய்த என்னை, எண்ணிக்கையில்லா தவறுகள் செய்த என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. உன்னை அனுதினமும் நான் துதிக்க மறந்தே, உன்னை அனுதினமும் நான் துதிக்க மறந்தேன். என்னை அறியாமலே உன் சொற்களை மீறினேன், என்னை அறியாமலே உன் சொற்களை மீறினேன். மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா. கற்பனை காட்சிகள் நான் கண்டு களித்தேன், கற்பனை காட்சிகள் நான் கண்டு களித்தேன். கல்வியின் கருத்தினை கற்க நான் மறந்தேன், கல்வியின் கருத்தினை கற்க நான் மறந்தேன். மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா, என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா.
அன்பிற்கு அளவில்லை அறிவே நான் உந்தன் அன்பிற்கு அளவில்லை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா சரணங்கள் கும்பிட்ட தொண்டனன்றோ அன்னை சரணங்கள் கும்பிட்ட தொண்டனன்றோ நின்னை நினைந்தென்றும் தவம் செய்ய வாய்ப்புண்டோ நின்னை நினைந்தென்றும் தவம் செய்ய வாய்ப்புண்டோ மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா எண்ணிக்கையில்லா தவறுகள் செய்த என்னை எண்ணிக்கையில்லா தவறுகள் செய்த என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா என்னை மன்னிக்க வேண்டும் அம்மா செய்வோம் தினமும் நீர்மல பஜனை செய்வோம் தினமும் நீர்மல பஜனை செய்வோம் தினமும் பக்தர்கள் கூடி நின் புகழ் பாடி பக்தர்கள் கூடி நின் புகழ் பாடி முக்தி பெற தந்த வழிதனை நாடி பஜனை செய்வோம் தினமும் நீர்மல பஜனை செய்வோம் தினமும் நீர்மல பஜனை செய்வோம் தினமும் மூலத்தின் பிரம்மா நாதமும் நீயன அந்தரங்கத்தின் ஆனந்தமும் நீயன ஆதி மூலத்தின் பிரம்மா நாதமும் நீயன அந்தரங்கத்தின் ஆனந்தமும் நீயன பஜனை செய்வோம் தினமும் நீர்மல பஜனை செய்வோம் தினமும் நீர்மல பஜனை செய்வோம் தினமும் ஈசனின் அருளால் ஆன்மாவை உணர நாசமில்லாமர ஜோதி தர்சனம் பெற ஈசனின் அருளால் ஆன்மாவை உணர நாசமில்லாமர ஜோதி தர்சனம் பெற ஸ்ரீ நிர்மல மாதா எம்மை அனுதினமும் காக்க ஸ்ரீ நிர்மல மாதா எம்மை அனுதினமும் காக்க இக்கர்ம பந்தங்களை அடியோடு நீக்க பஜனை செய்வோம் தினமும்
निर्मल भजने सेवों दिनमुं निर्मल भजने सेवों दिनमुं निर्मल भजने सेवों दिनमुं निर्मल भजने सेवों दिनमुं निर्मल மிக பணிவுடன் கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியின் திருவுருவத்தை பணிவுடன் பார்த்து அவர்களிடமிருந்து வரும் இந்த அன்பு சக்தி தெய்வீக நுண்ணதிர்வுகளை பணிவுடன் அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு கண்களை நாம் மெதுவாக மூடி ஸ்ரீ மாதாஜியின் திருவுருவத்தை நாம் இதயத்திற்கு பணிவுடனும் மரியாதையுடனும் வரவழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் இதயத்துக்குள் வாருங்கள். எப்பொழுதும் எங்கள் இதயத்தில் நிலைத்து இருங்கள். எங்கள் கவனம், சித்தம் அனைத்தும் எப்பொழுதும் தங்களின் திருப்பாதங்களில் இருக்க வேண்டும். மெதுவாக நம் கவனத்தை முதல் சக்கரமான மூலாதார சக்கரத்திற்கு எடுத்துச் செல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது மூலாதார சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ கணேஷா, ஸ்ரீ கார்த்திகேயா அவர்களின் சக்தியை மேம்படுத்துங்கள். மெதுவாக நாம் வலது உள்ளங்கையை பூமி தாயில் வைத்திருந்து இடது உள்ளங்கையை மடிமேல் வைத்திருந்து நாம் இடது மூலாதாரத்தில் கவனத்தை வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ நிர்மல் கணேச மந்திரத்தை உச்சரிப்போம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யே நமோ நமஹ. தொடர்ந்து நாம் வலது உள்ளங்கை பூமி தாயில் வைத்திருந்து இடது உள்ளங்கை மடிமேல் வைத்திருந்து கவனத்தை இடது மூலாதாரத்தில் வைத்திருந்து அனைவரும் இப்பொழுது ஸ்ரீ கணேஷ அதிர்வசேஷத்தை பாராயணம் செய்வோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि
त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानं संहिता सन्धिः स्वैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நாம் வலது உள்ளங்கையை மடிமேல் எடுத்துச் சென்று இடது உள்ளங்கையை பூமி தாயில் வைத்திருந்து நமது கவனத்தை வலது மூலாதாரத்தில் வைத்திருப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் தயவால் அனைத்து எதிர்மறை சக்திகளும் தீய சக்திகளிலிருந்தும் நான் அதை வெற்றி கொள்கிறேன். எங்களது வலது மூலாதாரத்தை சுத்திகரித்து ஸ்ரீ கார்த்திகேய அவர்களின் சக்திகளை அங்க நிலைநாட்டுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கார்த்திகேய மந்திரம். ஓம் त्वामेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யே நமோ நமः. இரண்டு உள்ளங்கைகளும் மடிமேல் எடுத்துச் சென்று கவனம் மையம் மூலாதாரா. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு குழந்தை உள்ளத்தையும் வெகுளித்தன்மையும் எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தை முழுமையாக சுத்தகரியுங்கள். கவனத்தை இப்ப நாம் வலது சுவாதிஸ்தானாவுக்கு எடுத்து செல்வோம். நாம் இடது உள்ளங்கையை வலது சுவாதிஸ்தானால் வைத்துக்கொண்டு இடது உள்ளங்கை வலது சுவாதிஸ்தானா, வலது உள்ளங்கை மடிமேல். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது வலது சுவாதிஸ்தானை முழுமையாக சுத்தகரியுங்கள். அதை நன்றாக குளிரச் செய்யுங்கள். எங்களுக்கு எண்ணங்களற்ற நிலைமை அருளுங்கள் தாயே. அனைத்து வெப்பத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள். இப்பொழுது நாம் கல்லீரலை குளிர வைக்கும் மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் துவாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ தெய்வத்தின் பேர் நமோ நமஹா என்று சொன்னால் போதும். புனித இமயமலை ஸ்ரீ ஹிமாலயா. ஓம் துவாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹிமாலயா நமோ நமஹ. நிலவின் சக்தி சந்திரமா. ஓம் துவாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சந்திரமா நமோ நமஹ. கைலாச மலையின் தெய்வம் ஸ்ரீ கைலாச சுவாமினி. ஓம் துவாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கைலாச சுவாமினி நமோ நமஹ. தூய கவனம் ஸ்ரீ நிர்மல சித்தா. ஓம் துவாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல சித்தா நமோ நமஹ. நம் கவனத்தை கட்டுப்படுத்துபவர் ஸ்ரீ சித்த நிரோதா. ஓம் துவாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சித்த நிரோதா நமோ நமஹ. கவனத்திற்குரிய தெய்வம் ஸ்ரீ சித்தேஸ்வரி. ஓம் துவாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சித்தேஸ்வரி நமோ நமஹ. கவனத்தின் சக்தி ஸ்ரீ சிட் சக்தி. ஓம் துவாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிட் சக்தி நமோ நமஹ. கல்லீரலின் முக்கிய செயல்பாடுகளை காக்கும் தெய்வம் ஸ்ரீ முகுட்டேஸ்வரி. ஓம் துவாமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ முகுட்டேஸ்வரி நமோ நமஹ. கல்லீரலை சுத்தப்படுத்தி புத்துணர்ச்சியூட்டும் ஸ்ரீ முகமது நபி ஸ்ரீ முகமது.
ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ முஹம்மத் நமோ நமஹ. ஸ்ரீ ஹர்ஷத் அலி ஃபேட்டிமாபி. ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹஸ்ரத் அலி ஃபேட்டிமாபி நமோ நமஹ. எல்லா வெப்பத்தையும் நீக்குபவர் ஸ்ரீ சர்வதாப ஹரிணி. ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சர்வதாப ஹரிணி நமோ நமஹ. ஸ்ரீ லக்ஷ்மணனை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து சஞ்சீவனி மூலிகையின் மறுசீரமைப்பு சக்தி ஸ்ரீ சஞ்சீவன சுவாமினி. ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஞ்சீவனி சுவாமினி நமோ நமஹ. கடைசி மந்திரம், முழு மந்திரத்தை நாம் கூற வேண்டும். நமது அதிகப்படியான செயல்பாட்டை தளர்த்துபவர் ஸ்ரீ அதிக்ரிய ஸ்ததிலியா. ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ அதிக்ரியா சதிலியா நமோ நமஹ. சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியே நமோ நமஹ. தொடர்ந்து இடது உள்ளங்கையை வலது சுவாதிஸ்தானில் வைத்திருங்கள். வலது உள்ளங்கை மூலமாக நுண்ணதிர்கள் வந்து இடது உள்ளங்கை மூலமாக கல்லீரலுக்கு இந்த நுண்ணதிர்வுகளை பாய்ச்சலாம். இரண்டு உள்ளங்கைகளும் அடிமேல் எடுத்துச் சென்று கவனத்தை மைய சுவாதிஸ்தானுக்கு எடுத்து செல்வோம். நாபி சக்கரம், பவசாகரம், அனஹத சக்கரம். அனஹத சக்கரத்தில் ஸ்ரீ சிவபார்வதி சாக்ஷாத், ஸ்ரீ சீதாராமா சாக்ஷாத், ஸ்ரீ ஜெகதம்பாள் துர்கா மாதா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை இப்பொழுது நாம் பாராயணம் செய்வோம். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவபார்வதி சாக்ஷாத், ஸ்ரீ சீதாராமா சாக்ஷாத், ஸ்ரீ ஜெகதம்பாள் துர்கா மாதா சாக்ஷாத், ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியே நமோ நமஹ. கவனத்தை மெதுவாக விசுதி சக்கரத்திற்கு எடுத்து செல்வோம். முன் ஆக்ஞா ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் அனைவரையும் மன்னிக்கிறோம், எங்களையும் மன்னிக்கின்றோம். பின்னாக்ஞா, பின்பு சகஸ்திராரா. நாம் இப்பொழுது வலது உள்ளங்கையை மூலாதாரத்திலிருந்து சுஷும்ன நாடி மூலமாக அந்த வலது கையை மேலே எடுத்து உச்சந்தலைக்கு எடுத்து சென்று அங்கே வைப்போம். நம் குண்டலினி சக்தி நம் கை மேலே ஏறும் பொழுது அதுவும் மேலே எழும்பி சகஸ்திராத்துக்கு வர வேண்டும். இதை சொல்லும் பொழுது நாம் ஓம் என்று கூறுவோம். 3 முறை இப்பொழுது செய்வோம். ஓம். 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 கவனம் சகஸ்திராரா. 2 உள்ளங்கைகள் மடிமேல் வைத்திருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களது
ஆத்ம விழிப்புணர்வை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. எங்களது சகஸ்திரார சக்கரத்தை முழுமையாக திறந்து வையுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு சகஜ யோகாவை தந்ததற்கு மிக்க நன்றி தாயே. தெய்வீக ஞானத்தை எங்களுக்கு கற்பித்ததற்கு நன்றி தாயே. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடம் சரணடைகின்றோம். எங்களது அனைத்து எண்ணங்கள், அனைத்து ஏதேனும் பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் தங்களிடம் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கு எண்ணங்களற்ற நிலைமை அருளுங்கள். சந்தேகங்கள் அற்ற நிலைமை அருளுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே பக்தி கம்யா ஆவீர்கள். பக்தியால் உணரப்படுபவர். நமது தூய கவனத்தை உச்சந்தலில் வைத்திருந்து நுண் எதிர்வுகளை உணர்ந்து, குண்டலினி சக்தி அங்கே இருப்பதை உணர்ந்து, சகஸ்தார சக்கரத்தை திறந்த நிலையை உணர்ந்து, ஸ்ரீ மாதாஜி அங்கே இருப்பதை உணர்ந்து, ஸ்ரீ நிர்விச்சார மந்திரம், பிறகு ஸ்ரீ நிர்விகல்பா சாட்சாத் மந்திரம் கூறி சிறிது நேரம் தியானத்திலிருந்து பிறகு நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் சொற்பொழிவை கேட்பதற்கு தயார் செய்து கொள்வோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவ்யே நமோ நமः. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்விகல்பா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. தொடர்ந்து அமைதியாக தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இதே தியான நிலையில் நாம் இப்பொழுது ஸ்ரீ மாதாஜியின் முழு சொற்பொழிவை கேட்போம். In these modern times, a place which is supposed to be a holy place becomes the most unholy place.
It's such a topsy-turvy condition these days. And when we are trying to establish something very fundamental, it's like a little seedling that has to come out of the stones. You see. It has to fight lots of things, so we have to keep our brains intact and be sensible about everything. And try to see what we can achieve through our patience and understanding. It's very important. Today I think is a very great day for all of us, because this place is the place of Virat, of Sri Vithala. It's the place where Sri Vithala appeared to a devoted son, and when he asked him that you better stand on a break, he stood there. And they say that he stood there waiting. Some people say that the statue that we see came out of the Mother Earth on this sand. And that's what Kundalini Daksh carried, saying that these are the ones who came to see me and my parents. I was busy with them. So they are standing on the same brick which I threw. Now the whole story has to be taken in a very sensible way, with a common sense in it. That God Himself is capable of all kinds of miracles. We who are created by God are doing some things which look miraculous. Say, if you take about 100-year-old situation of this world, you can say that today we are seeing many things which could be miraculous. 100 years back, nobody could have thought that we could have all these arrangements done here in such a far-fetched places. But all these miracles come from the power of God. So, we are the creator of that wee bit, very wee bit of that miracle. So, all the miracles of God cannot be explained and should not be explained. They are beyond our minds. And to make people feel the presence of God, God can do anything. He can move into all the 3 dimensions and also in the 4th dimension. He can do whatever He feels like. That's what you have seen now in your every day-to-day life. How many miracles take place to all of you. And you can't understand how it works out. Even it works out on things which are not living. And people are quite amazed how these things happen. So we have to believe now, after seeing all this ourselves, that He is God. And He can do anything that He feels like. And we are nothing. We are nothing. There should be no rationality about it, of understanding God's miracles. How can it be? How could it be? You can't explain it. Only when you achieve that state of mind, where you believe through your experiences that God is all powerful. It's very difficult. This concept is very difficult because we are limited people. We have limited powers.
We cannot understand how God could be all powerful because we haven't got the capacity. So this God, who is our creator, who is our preserver, the one who desired that we should exist, who is our existence itself, is an all-powerful God. All-powerful. He can do whatever he likes with you. He can create another world. He can destroy this world. It's only if he has to desire. My idea of coming to Pandharpur for Shiv Puja was this, that Shiva represents the spirit. And the spirit is residing in all of you, in your hearts. The seat of Sadashiva is on top of your head, but is reflected in your heart. Now your brain is the Vittal. So to bring spirit to your brain means enlightenment of your brain. Enlightenment of your brain means the limited capacity of your brain has to become unlimited in its capacity to realize God. I will not use the word understand, to realize God. How powerful He is, how miraculous He is, how great He is. The another is that the brain of man can create, of course, out of the dead. But when the spirit comes into brain, then you create living things, living work of Kundalini. Even the dead start behaving like living because you touch the spirit in the dead. Like the nucleus inside every atom or a molecule has the spirit of that molecule. And if you become your spirit, you can say the brain of a molecule or an atom is like the nucleus, body of the nucleus. But the one that controls the nucleus is the spirit that resides within the nucleus. So now you have got the attention or the body, the whole body of the atom, then the nucleus, and inside the nucleus is the spirit. In the same way, we have this body, the attention of the body. And then we have the nucleus is the brain, and the spirit is in the heart. So the brain is controlled through the spirit. How? That around the heart
there are 7 auras. Which can be multiplied into any number. 7 raised to power 1600, which are the ones which watch the 7 chakras raised to power 1600. 16,000, sorry. Now this spirit is watching through this aura, watching, I am again saying watching, through this aura. Can you sit down? Can you sit down? I think it will be better. There's no need to bother once you have put it in. This aura is watching the behavior of your 7 centers in your brain. Is also watching all the nerves that are working in the brain, watching again. But when you bring the spirit into your brain, then you go 2 steps ahead. Because when your Kundalini rises, she touches the Sadashiva, and Sadashiva informs the spirit. Informs in the sense reflects in the spirit. So that's the first state where the watching auras start communicating to your different chakras in the brain and integrating it. But when you bring your spirit to your brain, this is the second state. Then you really become self-realized in the full way. In the full way. Because then yourself, that is the spirit, becomes your brain. Action is very dynamic. It opens then the 5th dimension in the human being. First, when you become realized, collectively conscious, and start raising the Kundalini, you cross the 4th dimension. But when your spirit comes into your brain, then you become the 5th dimension, means you become the doer. Our brain now, for example, says, all right, lift this thing up. So you touch it with your hand, you lift it up. You are the doer. But when the brain becomes the spirit is the doer. And when spirit is the doer, then you become a complete Shiva, self-realized. In that state, if you get angry, you are not attached. You are not an attached person to anything whatsoever. If you possess anything, you are not attached. You cannot attach, because spirit is detachment, complete detachment. You don't bother
about any attachments whatsoever. Even for a second you are not attached. Now, I would say, to understand the detachment of spirit, we should study ourselves very well, clearly. How are we attached? We are attached, firstly, by our brain. Mostly by our brain. Because all our conditionings are in our brain, and all our ego is also in our brain. So all emotional attachments are through our brain, and all our egoistical attachments also are through our brain. That's why it is said that after realization one must try to practice the Shiva Tattva by practicing detachment. Because the Shivaji for thunder starts. Now, how do you practice this detachment? सगळ्यांना इंग्लिश समजता है ना थोडं थोडं? In the practice of Sahaja Yoga, you have to rise higher. You have to improve your own instrument and not the instrument of others. This is one thing I should. For definite. Now you just watch your attention very simply. Watch yourself. As soon as you start watching yourself, your attention, you will become more identified with your spirit. Because if you have to watch your attention, you have to be your spirit. Otherwise, how will you watch? So now see, where is your attention going? First, the attachment is in all gross ways to your body. So we see Shiva has no attachment to his body. He sleeps anywhere. He goes to the cemeteries and he sleeps there. Because he's not attached, he can never be caught up by any boots or anything, nothing of the kind. He's attached. The detachment is to be watched and seen through your own attachments. Now, because you are realized souls, not yet, the spirit has not come into your brain, of course, but still you are realized souls. So what you can do is at least to watch your attention is enough. You can watch your attention very clear by seeing where your attention is going. And then controlling your attention also is very simple. Control your attention. You have to just remove your attention from this to that. Try to change your prayers. All this has to be done now, after realization, a complete stop. So the body demands comfort. Try to make body uncomfortable a little. What you think it to be comfortable? That's why people went to Himalayas. Just coming to this place itself has caused us a lot of problems. So going to Himalayas, you can imagine. So after realization, they used to take their body to Himalayas. All right, go through all this. That's it, how you act. So what you call the penance side starts now. In a way, it's a penance which you can do very easily because now you are realized souls. With enjoyment. Little. Try to make this body
For Shiva, it doesn't matter whether he is in a cemetery or in his own Kailasa or anywhere. Where is your attention is that your human attention is hopelessly bad, very entangled nonsense. We did this because of this. There's an explanation. Or others have to give an explanation. No explanation is to be given or to be accepted or to be asked. No explanation. To exist without explanation is the best way. In a simple Hindi language, Jaise Rakhavu, Taise Hi Rahu. Whichever way you keep me, I'll be there. And I'll live. Further in this poem, Kavita says, if you make me go on an elephant, it's royal. So yes, I'll go. If you want me walk, I'll walk. Jaise Rakhavu, Taise Hi Rahu. So no reaction on that. No reaction. First no explanation, no reaction. Now, second is about food. That's the first seeking human beings had as animals. No attention on food. Whether you have salt or not, whether you have this or that, no attention on that. Actually, you should not remember what you ate this morning. But we think as to what we are going to eat tomorrow. We consume food not for running this body, but for sort of a more satisfaction of term pleasures. Once you start understanding that pleasure is a sign of gross attention, any kind of pleasure is a very gross sensationalization. Very gross. But when I say no pleasures, this doesn't mean that it becomes serious people and people of, if somebody is dead in your family. But you should be like Shiva. So did I. She came on a bull which was running very fast to get married. He was sitting on a bull with 2 feet like this. And the bull is running fast and he's holding the bull. The feet like this. And he's coming for his wedding. And with him are coming people with one eye, without noses, all kinds of funny people coming. And his wife feeling quite embarrassed at the nonsensical things people are talking about Shiva. He's not gone out. What's his reputation with people? But that doesn't mean that you become hippies. You see, the problem is that once you start thinking like that, you become hippies. Many people believe that if you try to behave like Shiva, you become Shiva. Many. That if you take ganja, you become Shiva, because Shiva used to take ganja, because he was consuming all that. Finish off from this world. What does it matter whether it's a ganja or anything? Give him anything, he'll never get drunk. No question. He's consuming all that. Or they think if they live like Shiva, the way he was detached about things, least bothered about it. Appearances. What appearance he needs is that whatever he appears as is beauty. He doesn't need anything.
So, attachment to anything is ugliness. It's ugliness. It's nonsense. But you can dress up whatever you want. Or even if you are in the most ordinary dress, you will look the most magnificent person. But it's not that if you say that all right, so in these circumstances let us go about on a one sheet wrapped around. The beauty that has evolved within you through spirit gives you that power that you can wear whatever you feel like. Makes no difference to your beauty. Your beauty is there all the time. But have you achieved that state? And that state only you achieve when your spirit enters into your brain. With ego-oriented people is more difficult. And that's why they cannot enjoy things. At the slightest pretext they topple down. And spirit, which is the source of joy, just doesn't come. Doesn't show. The joy is beauty. The joy itself is beauty. But that is the state one has to achieve. Attachments come by various methods. Go a little ahead with it. Then you have attachments of your family. What will happen to my child? What will happen to my husband? What will happen to my mother, to my wife? This, that. Who is your father and who is your mother? Who is your husband and who is your wife? For Shiva, he doesn't know all this. To him, he and his spouse are inseparable things. So he stands as singular personality. There's no duality. When there is duality, then only say, my wife. You won't say, my nose, my ears, my hands, my, go deeper. Till you say my, there is some duality. But when I say I, the nose, Shiva the Shakti, Shakti the Shiva. But we live throughout on our duality, and because of that there is an attachment. If there is no duality, what is attachment? If you are the light and you are the lamp, so where is the duality? If you are the moon and you are the moonlight, so where is the duality? If you are the sun and you are the sunlight, you are the word and you are the meaning, then where is the duality? But when there is this separation, there is duality. And because of this separation, you feel attached. Because if you are that, how will you be attached? You see that one. Because there is a difference and a distance between you and yours. That's why you get attached to it. It's me. Who is the other? This whole universe is me. Who is the other? Everything is me. Who is the other? It's not that it's a brain wave or an ego wave. बसा मी माझी जेव्हा लागत सगळ्यांना डिस्टर्ब होतं बसा फार गंभीर विषय होणार आहे त्यावेळेला काही नको मला 9 तास जरी बसले ना तरी मला काही लागणार नाही बसा आरामात बस डिस्टर्ब नाही करा बसून बस So who is the other? Nobody. That's only possible when your spirit comes into your brain and you become part and parcel of Virat itself. Virat is the brain, as I told you.
then everything that you do, when you show your temper, when you show your affection, when you show your compassion, anything, is the spirit that is expressing. Because the brain has lost its identity, the so-called limited brain. It has become the unlimited spirit. I do not know. I really do not know how to give an analogy, a thing like that. But what we can do is to understand it. That if a color is dropped in the ocean, the ocean becomes colorful. Is not possible. But try to understand. If a little color, limited color, is dropped into the ocean, the color loses its identity completely. Think of the other way around. If the ocean is colored and is poured into atmosphere or onto any part, any little wee bit, or onto any spot, onto any atom, it all becomes color. So the spirit is like the ocean which has the light in it. And when this ocean pours into the little cup of your brain, the cup loses its identity and everything becomes spiritual. Everything. You can make everything spiritual. Everything. You touch anything is spiritual. The sand becomes spiritual, land becomes spiritual, atmosphere becomes spiritual, celestial bodies become spiritual. Everything becomes spiritual. So it's the ocean that is the spirit, while your brain is limited. So the detachment from your limited brain has to be dropped. All limitations of brain should be broken so that when this ocean fills that brain, break that little cup. And every bit of that cup will become colorful. The whole atmosphere, everything, whatever you locate should be colorful. Color of the spirit, the light. And this life of the spirit acts, works, thinks, coordinates, does it. This is the reason today I decided to bring Shiva Tattva to the brain. The first procedure is to take your brain towards the Shiva Tattva by telling it, see, where are you going, Mr. Brain? You're putting attention to this, you're putting attention to that. Getting involved now, detach from the brain, only the brain. Detach. And then take this detached brain, completely filled with the color of the spirit. It will automatically happen. As long as you will have these limitations, use your attention, it will not happen. So one has to really deliberately do this purpose. Every week. I'm with you.
So you don't need any food. That way. But that state has to be achieved. And for achieving that state, you need the puja. I hope so many of you become the Shiva Tattvas in my lifetime. But don't think I'm asking you to suffer. There is no suffering in this kind of an ascent. If you understand that this is the complete joy state, that is the time when you become Niranand. That's the joy named in the Sahasrara. The name of the joy is Niranand, and you know your mother's name is Nira. So you become Niranand. So today's worship of Shiva has a special meaning. I hope whatever we do in the outward way, the gross way, happens also in the subtler way. I'm trying to push your spirits into your brains, but I find it rather sometimes difficult because your attention is still involved. Try to detach. Temper, lust, greed, everything. Try to reduce. Like in food, I told today, Warren, ask them to eat less, not like gluttonous people. You see, once in a while, on a day of big banquet or anything, you eat more, but you can't eat every time like that. It's not a sign of surgery. Try to control. Try to control your speech. Whether you express temper in your speech, or you express your compassion, or you are artificially compassionate. Try to control. I know some of you may not do much. It's all right. I'll try to tell you many times. I'll try to. But most of you can. You should try. Like the first roots which have to reach for others much deeper so that others can follow. Now for today's puja we'll have a very short Ganesh Atharvashish. Just not washing my feet or anything much, but is a saying of Atharvashisha. And you can put म्हणजे शिवपूजेला पाय वगैरे धुवायची काय गरज नाही, म्हणजे शुद्धच आहे. Shiva is all the time clean, pure, immaculate. What are you going to wash the immaculate? One may say that when you wash your feet, you get your vibrations in the water. It's so detached that there's no need to wash at a state where you get completely washed, completely cleaned out. Then we'll have a Devi Pujan because Gauri, who is Virgin, is to be worshipped. He said the 108 names of the Virgin. Then we'll do a Shiv Puja. I'm sorry I cannot tell you everything in one short speech all about this. But detachment must start expressing itself in your realization. Detachment. What is surrendering is nothing.
Because when you are detached, you are surrendered. Automatically. When you are holding on for the things, you are not surrendered. That's all. What is there to surrender me? I am such a detached person, I don't understand all that. What am I to get out of you? Absolutely nothing. So today I hope we all pray that, O Lord, give us strength and that source of attraction by which we give up all other attractions of all the pleasures of joy, of ego, of everything that we think of. But we should fall into the pure joy form of the Shivatma. Absolutely. I hope I've been able to explain to you why I am here today and why today is a very big day. You all who are here are especially very lucky people who should think that God has been kind to you, that He has chosen you today to be here. Listen to this. And then once you get detached, you'll start feeling responsible. Abhi, you responsible. But the responsibility not giving ego, but responsibility which is executing by itself, which is expressing by itself, manifesting by itself. May God bless you. தொடர்ந்து ஒரு 2 நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஸ்ரீ ஆத்மா பரமாத்மா மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः. श्री शिव पार्वती मंत्रम. ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः. தொடர்ந்து தியானத்தில் இருந்து கொண்டே ஆர்த்தி செய்ய விரும்புபவர்கள் ஆர்த்திக்கு தயார் செய்து கொள்ளலாம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவரும் ஆர்த்தி செய்வதற்கு எழுந்து கொள்ளலாம்.
அனைவரும் வணங்கி தொடர்ந்து தியானத்தில் இருக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே யோகத்தை அளிப்பவர், மிகப்பெரிய மாயையை உருவாக்குபவர். இந்த ஜென்மத்தில் எங்களுக்கு சஹஜ யோகாவை அளித்து ஆத்ம விழிப்புணர்வை எங்களுக்கு அளித்ததற்கு கோடான கோடி நன்றிகள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களின் கருவியாக நாங்கள் இருந்து தொடர்ந்து சஹஜ யோகாவை எங்களால் முடிந்த அளவு கண்டிப்பாக பரப்புவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைக்கு எங்களுக்கு இந்த கூட்டு தியானத்தை அளித்ததற்கு கோடான கோடி நன்றிகள் தாயே. அனைவரும் கூட்டாக குண்டலினி எழுப்பி கவசமிட்டுக் கொள்ளலாம்.
ஜெய்ஷ் மாதாஜி, இன்றைய அமர்வு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. அடுத்த வாரம் இதே நேரம் இதே சேனல் நம்ம நமது அமர்வுக்கு சேர்வோம். நன்றி. இப்பொழுது சிறிது நேரம் இசைக்கருவி நம்ம கேட்டு தியானத்தில் இருக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.